hope that we have also been contributing to a society which are going to be solution makers for the future. Because if you fail us, you just don't fail yourselves, you just don't fail us, you fail humanity itself, and the world can't afford it. So I wish you all the very best, and I know that several of you will go out there and make a name for yourselves. But remember, today's world is not a name for yourself. Today's world is about collaboration. Today's world is about partnerships. No longer can one man say, I did this for myself. The day all of you say, we did it together, I think that is the day when society can call itself progressive society. And that is the country we all need to build. Together, let's all make this nation what it truly deserves to be. Thank you. Namaste. Thank you, sir, for those motivating words. We now hand over the mic to Naveen and Sri Lakshmi to take the program forward. A very good evening to one and all present here. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Graduation is the segue into the real world. From young medicos to promising doctors of tomorrow, these graduates have come a long way, and this ceremony takes them one step closer to their destiny. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗುರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ನವವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಸಮಯವಿದು. The wait is finally over, and here is the moment we have all been waiting for. When these doctors walk with their heads held high to receive the token of validation for their hard work and determination. ಈ 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಗೃಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I request parents of the respective graduates to kindly stand while they are receiving their certificates. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. We now request Dr. A.S. Kiran Kumar to award the degree certificates and the medals to the graduates. I request other dignitaries to kindly accompany him. We now call upon the postgraduates to collect their certificates. Dr. Sana Abu Bakr, MS in Otorhinolaryngology, daughter of Mr. Abu Bakr MA and Mrs. Zubeda Abu Bakr, wife of Dr. Kirash Partipadi from Mangalore. She's an ambivert dreamer, quintessential bibliophile, and a pragmatic doctor who's always ready to stand up for what is right. Dr. Raghu N., MD, Pharmacology. ಶ್ರೀ ಸಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೃದಯವಂತ, ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವವರು. Dr. Srushti O., MS, Otorhinolaryngology. ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರಿ ನಾಯಕ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಇವರ ಊರು ಸಾಸಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸಂಗೀತದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಸರಿಗಮದ ತರಂಗ ಮೂಡಿಸುವ ಇವರು ಹಿಮ್ಸ್ನ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ, ಸುಂದರ ಮೊಗ, ವಿನಮ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ, ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿಯಾದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೇ ಹೌದು.
Now, we call upon the undergraduates to collect their certificates. Dr. Abhishek VN, ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗನಾದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಛಲಗಾರನೀತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕರ್ಷ್ ಎನ್, ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ MS ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಜೈನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಇವರದ್ದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. ನಳಪಾಕ ಪ್ರವೀಣ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಓದುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ GM, ದಿವಂಗತ ಮಲ್ಲೇಶ್ GN ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆ ತಿಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ. ಜೀವನ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸುಖಜೀವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತಾ T, ಶ್ರೀ S ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ N ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಹರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ದಿಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನನ್ಯ TC, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಶೃಂಗೇರಿ. ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೃದು ಹುಡುಗಿ. ಶೃಂಗೇರಿ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೋಹಕ ಹುಡುಗಿ. Dr. Anjali Singh, daughter of Mr. Armod Kumar Singh and Mrs. Anita Singh from Bihar. A studious girl who knows to prioritize her work, but at the same time can leave the crowd amazed with her mimicry skills and her ability to narrate stories. Dr. Ankita Sharma, daughter of Mr. Pawan Kumar and Mrs. Neelam Sharma from Haryana. Be it dance or culturals, you can find her in the spotlight. Her ability to flip situations for the better is her speciality. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷ್ G, ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು BA ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ KM ವೇದಾವತಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಹುರುಪು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತಸದ ಹುಡುಗ. ತನ್ನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಸಿಂಬಾ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ BR, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿಹಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ P ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಆದಮ್ಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹುಡುಗಿ. ಅನೇಕ NSS ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು RGUHS ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ SP, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ M ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ A ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಈಕೆ ನೀಳಜಡೆಯ ಸುಂದರಿ. ನೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
Dr. Arjun P. Raj, son of Mr. Premarajan P. and Mrs. Amini K. from Calicut, Kerala. Kind at heart, techie at mind. His sense of humor is what you need when you are having a bad day. Dr. Ashwini Das BP, daughter of Mr. Arun Das BP and Mrs. Reena Arun from Calicut, Kerala. Cheerful and responsible. This person is who you need in your tribe. Give this bookcard some food and she will be alright. Dr. Aisha Sahana, daughter of Mr. Abdul Hamid and Mrs. Kanjun Nasima Banu from Mangalore. With an inquisitive mind, she is always puzzled with questions. Good at heart, best in art. She is the kind of person who would get excited for little things. Dr. Beera Krishnan, daughter of Mr. Radha Krishnan Pillai K. and Mrs. Bindu from Kollam. If Adamians had a batch calendar, they would name it Beera, the living calendar. She is a dedicated smart worker known for her spontaneity. Dr. Bhumika R. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಎಸ್ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಡಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಕೊಂಡನೂರು. ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೌನೇಶ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಮೌನ ಹಾಗೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈತನ ಮುಕ್ತ ನಗುವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. Dr. Catherine Joseph K., daughter of Mr. Joseph Matthew and Mrs. Celine K.A. from Malappuram, Kerala. Art is close to her heart. Curls are close to her head. When she smiles, the whole world stops and stares. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಪಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮಂಡ್ಯ. ಸುಮಧುರ ಕಂಠ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆದಿರುವ ಮಂಡ್ಯದ ಹುಡುಗ ಸದಾ ನಸುನಗುತ್ತಾ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಗೌಡ ಕೆಆರ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ. ತುಸು ಮಾತಿನ ನಸುನಗೆಯ ನಡೆ, ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಈತ ಹಿಮ್ಸ್ನ ಮಾನವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಶಿತ್ ಡಿಟಿ ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾಕಿರಣ ಯುಬಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.
ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಹುಡುಗ. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ಒಬಿಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿರಂತನ್ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ತಲವಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ HR ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ನಗು ನಗಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಚಿಂಗಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಛಲಗಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನುಷ್ MK, ಡಾಕ್ಟರ್ MH ಕೊಂಡರಸಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ MG ಶಾರದಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮೈಸೂರು. ಸರಳ ಮಾತಿನ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಈತ ಶಾಂತತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ಸುಲಭ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ R ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dr. Dia Hamid, daughter of Mr. Abdul Hamid K. and Mrs. Asma PK from Calicut, Kerala. Brimming with potential, charisma she exudes. Calm and composed, this leader will twirl her way into your hearts. Dr. E. Gayatri, daughter of Mr. Elumalai and Mrs. Komala from Bangalore. God sent her for her peers. Bang on, she faces her fears. Sometimes her voice is all you want to hear. Dr. Ellora Pandita, daughter of Mr. Sudhir Pandita and Mrs. Achala Pandita from Bangalore. Where to start, where to end? The thing she tops goes from end to end. Confident and multi-talented, there really isn't much that she cannot do. Dr. Gagana G, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ H ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ BN ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಹೊಸದುರ್ಗ. ಈಕೆಯ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯೂ ಸರಳ, ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಮೃದುಲ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸೈ. ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ. Dr. Govind PS, son of Mr. Prabhakaran Pillai and Mrs. Srilata from Thiruvananthapuram. Quick-witted with his wacky sense of humor, he is unpredictable just like the stock market. With great love for medicine, he is house MD in the making. Dr. H.V. Ananya, daughter of Mr. H.R. Vinay and Mrs. Usha V. from Hassan. She is a woman of few words, but many riddles. She is an artist, Korean drama enthusiast, and the fastest rider in the town. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತಯ CK, ಶ್ರೀ ಮಹಂತಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ.
ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮನಕೆಡದ ಧೀರ, ತನ್ನ ಕಿರುನಗೆಯಿಂದಲೇ ಮನಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಷಿತ್ ಆರ್, ಶ್ರೀ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ BS ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಧುರ ಕಂಠಸಿರಿ, ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಪರ್. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವುದೇ ಇವರ ನೇಚರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ರಾಜ್ HD, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜು AP ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾರಾಜ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ. ನೇರ ನುಡಿ, ಮನಬಿಚ್ಚಿದ ಮಾತುಗಳು, ದಿಟ್ಟ ನಡೆ. ತಾನು ಮಂಡ್ಯದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಬೆಡಗಿ. Dr. Joel Joseph, son of Mr. Joseph VS and Mrs. Jessie PK from Kannur, Kerala. He will always be late for the party, but never too late to steal your hearts. Despite of specializing in slow-mo routines, he has quick hands in handling emergencies. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾಲತ್ಕರ್, ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣಿ ರಾವ್ BL ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ BS ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬೇಳೂರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೈಬರಹ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದ್ವೈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನಾ MU, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ MS ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ MN ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಸಿತಾರ್ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಚಹಾ ಎಂದರೆ ಈಕೆಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾನ್ M. ಅಜ್ಮಲ್ ನಫೀಸ್, son of Mr. Mohammad Nafis Khan and Mrs. Malka Shahin Nafis from Bangalore. This tech guru is a carefree soul, casually walking around with his earpods plugged in. He's always ready to lend a helping hand. Dr. Kiran Kadut, ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ಕಿರುನಗೆಯ ಸುಂದರ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರನಾದ ಹುಡುಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ B, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ T ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ DR ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ತಿಪ್ಟೂರ್, ತುಮಕೂರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. Dr. Kishan Yadav M, son of Mr. Manjunath K and Mrs. Sheelavati R from Bangalore. Always ready to lend a ear. Mile after mile, he traverses, changing his gear. He's a perfect blend of art and intelligence. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಶಾಲ್ MT, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ MT ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ KR ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಈತ ಸಮಯದ ಬಂಟ. ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಇವರು ಹಿಮ್ಸ್ನ ನಳಮಹಾರಾಜನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತಾ ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಕೆ.ಎಚ್. ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರದ್ದು ಹೂವಿನಂಥ ಹೃದಯ, ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೀರಜ್ ಗೌಡ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮೈಸೂರು. ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನರಂಜಿಸುವ ಮೈಸೂರಿನ ಚೆಲುವ. ಇವರ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಮನಬೆರಗಾಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಗೌಡ ಎ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ್. ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರಗು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಯಾವಿ, ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಾದರೂ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೈ ಎನ್ನುವ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಎಸ್. ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಎಸ್. ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮೇಘದಿಂದ ಸರಳತೆಯ ಸಿಂಚನ ಮೂಡಿಸುವ ಇವರು ಆದಮ್ಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಭಿನೇತ್ರಿ. Dr. Mohammad Tamiz Uddin, son of Mr. Iftekhar Uddin and Mrs. Ashraf Unnisa from Tumkur. He is loved for his kindness, loyalty, and his charming smile. He is well known for creating magic with his soothing words. Dr. Mohan Krishna H.H. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಎ.ಆರ್. ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಬೆಣ್ಣೆಯಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಈತ ಮೋಹನ ಮುರುಳಿಯ ಗಾನ ನಿನಾದದ ಪ್ರವೀಣ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಗುವಿನ ಒಡೆಯ. Dr. Moksha Matthew, daughter of Mr. Matthew K.T. and Mrs. Chandramma from Puttur, Dakshina Kannada. Kind, spontaneous, and calm. She is the absolute diva of the batch. Her narrating skills will leave you spellbound. Her gorgeous locks adds to her charm. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋತಿಚಂದ್ ಮಹಾವೀರ್ ಕಿತ್ತೂರ್. ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಮತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿಟ್ಟ ಹುಡುಗನಾದ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಯಾ ಎಂ.ಪಿ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಂ.ಪಿ. ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ನಾಜೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈಕೆಯದ್ದು. ನೃತ್ಯವೆಂದರೆ ಈಕೆಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಆರ್.ಬಿ. ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಪಾದರಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತನ್ನ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ನಕ್ಕಾಗ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ಈಕೆಯ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಎ.ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ ಎನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಇವರನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಸೆಲೆಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯು ತನ್ನ ನವನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.
Dr. Neha Bairwa, daughter of Mr. Rakesh Kumar Bairwa and Mrs. Bhanwari Devi from Ajmer. Cooking is her passion. Medicine is her calling. Through her dance, she makes our hearts go didimta didimta. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಸಿ ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸುಮಧುರ ಕಂಠ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ, ಪಾದರಸದಂತೆ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಈಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇಂಪಾದ ಕಂಠದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಪಿ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಬಾಣಾವರ, ಅರಸೀಕೆರೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿ ಜಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಎಚ್ ಕೆ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಗು ತುಂಬುವ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಕೆ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಉಡುಪಿ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು, ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯ, ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣಾಳು. ಇವರದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದ ನಗುಮುಖ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿಶ್ರೀ ಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಡಿಆರ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಹೊಸದುರ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವ ಇವರದ್ದು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಹುನ್ನೂರ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮುಗುಲ್ಕೋಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಹೆಸರುವಾಸಿ. RGUHS ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. We now hand over the mic to Raiza and Kavana Nagraj for taking the program forward. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ GR, ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ GN ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ M ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಕೋಲಾರ್. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ SM ನಿಖಿಲ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ SE ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದಾಂಬಾ AC ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸದಾ ಉತ್ಸುಕರಾದ ಇವರದ್ದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ B, ಶ್ರೀ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ರಾಯಚೂರು. ಇವರ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುವ ಇವರು ಉತ್ಸಾಹದ ನದಿಯಂತೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಎ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣಕುಮಾರಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಯಾದಗಿರಿ. ಇವರು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್. ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವ ಯಾದಗಿರಿಯ ಕಣ್ಮಣಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜನಾ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಸಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಕೆ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಕಡೂರ್. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಈಕೆಯದ್ದು ಸದಾ ನಗುಮುಖ. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಇವರು ಛಲಗಾರ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಈಕೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜು ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂಎಸ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಪಾಂಡವಪುರ. ಸದಾ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಚ್, ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಹೆಚ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ಹಿಮ್ಸ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ. ಇವರ ನಗು ಮನಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಎಂಎಸ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಕೆಸಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆಸಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮಂಡ್ಯ. ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆದರದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಛಲಗಾರ ಈತ. Dr. Syed Sharik Shanawaz, son of Mr. Shanawaz Syed and Mrs. Reshma Syed from Thane, Mumbai. Breezes his way through exams, this man is going places. Cricket is his passion and food is his love. Dr. Sharfunissa MM, daughter of Mr. Khalid PP and Mrs. Sharifa MM from Kannur, Kerala. With an amiable and a compassionate nature, this animal lover never says no. It's no wonder that this dedicated, hard-working young woman is everyone's favorite. Dr. Shashank MS, Shri Someshwara CP ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ KR ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ನ. ಮುಗ್ಧ ನಗು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಛಲ ಬಿಡದೆ ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರವೀಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿತಾ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ. ಮುತ್ತಿನಂತ ಕೈಬರಹ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಈಕೆ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಲ್ ಎಚ್ ಐರಾನಿ, daughter of Dr. Hanumantappa V. Irani and Mrs. Lakshmi H. Irani from Hassan. Her voice may be soft, but her thoughts are loud. Her never give up attitude and compassion are her two outstanding qualities. Dr. Shilpa Ramesh Chauhan, daughter of Mr. Ramesh Chauhan and Mrs. Lalita Chauhan from Bengaluru. Always a source of entertainment with her funny answers in class, she's mastered the art of making friends. Her ability to forego everything puts everyone in awe. Dr. Shivu P. ಶ್ರೀ ಬಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
ಭುಜಬಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮನೀತ, ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನೀತ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಡಿಯಾಗದವರಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಧು HK, ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ HK ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ R ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ. ನೃತ್ಯವೆಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ, ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುವ ಸದ್ಗುಣಿ ಈಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ R, daughter of Mr. Raghu VC and Mrs. Devika D from Mysuru. Humble, reliable, and kind hearted, this cat lover is a master in coming up with innovative names for her little friends. Dr. Sonali Babu Naik, Shri Babu M. Naik ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಕುಮಟಾ, ಕಾರವಾರ. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸ ಮನಸ್ಸು ಇವರದ್ದು. ಇವರು ಹಾಡದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರವೀಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವ್ VS, son of Mr. VR Srinivasan and Mrs. Srilata NP from Thrissur, Kerala. Blessed with a good voice and great moves, he's as straightforward as they come. A pro bowler and a born leader, this dashing young man is out to steal hearts. Dr. Subhash Chaudhary AS, son of Mr. A. Venkataya Chaudhary and Mrs. M. Subbulakshmi from Kampli, Ballari. His curiosity knows no bounds and extends to everything he comes across. His thirst for knowledge and to learn something extraordinary sets him apart. Dr. Sudhanva GN, Dr. Narasimha Murthy ಹಾಗೂ Dr. Sarala ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಗನೀತ, ಮನ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವನು ಸಂಗೀತ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ HB, ಶ್ರೀ ಬೋರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ K ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಇವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಇರುವ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ J. ಶಂಕರ್, ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ HR ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ KM ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಇವರು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ರತೆಯೇ ಇವರ ಹೆಸರ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಡೂರ್ ವಂಸಿ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ T ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ PG ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಆಟದಲ್ಲೂ ಮುಂದು, ಓದಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದು, ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬೆರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ TV, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ GN ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗೆಳೆಯರೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಸದಾ ಒಂದು ಕೈ ಹೆಚ್ಚು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇವರು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ TD,
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ ಟಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೆಚ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಕತೆ ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಸತ್ಕವಿ. Dr. Varada Krishnan K., daughter of Mr. Krishnan Nambudiri K. and Mrs. Savita Krishnan K. from Kasargod. Lovable, sweet, and exuberant at all times, her amazing voice would leave you in awe and your heart wanting more. Her caring attitude is something everyone will cherish. Dr. Varshita M. Raj, ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಎ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಡಿ.ಎನ್. ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುವ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲೂರ್ ಮಠ್, ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ, ಹಾವೇರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಮುಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಾಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವ ಇವರು ವರುಣ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಹವಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಹಾವೇರಿ. ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಕುವರಿ, ತನ್ನ ಮೌನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲಗಾತಿ. ತನ್ನ ಕಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿರುವ ಗುಣವಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜೇತಾ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಬಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಊರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಎಂ, ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೆಚ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಹಾಸನ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನವರಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಬಿನ್, ಶ್ರೀ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೇಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕೆ ಮೇಬಿನ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ಅತಿ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಚತುರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಜಿ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ ಪಿವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಎಸ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸದೆ ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಡುಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಎನ್ ಆರ್, ಶ್ರೀ ಎನ್ ರವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರ ಊರು ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹುಡುಗ. ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವ ಹುಡುಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಗಿ ಸಂಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ,
son of Dr. Parigi Ramesh Kumar and Dr. Bharati K.S. from Mysuru. Always willing to give, his benevolence has never failed to inspire those around him. One can only hope to be as calm and composed as he is. Dr. Shahrukh Fahad A.Y., son of Mr. Yusuf A.K. and Mrs. Shakila M.A. from Kodagu. Always brings a fresh perspective with his lens. He prefers to pave his own path in the world. Carefree, down to earth, and an amazing planner, he's a vibe himself. Dr. Mohammad Nihal N.T., son of Mr. Haris N.T. and Mr. Benazir K.C. from Mallapuram. A movie buff through and through, you'll never notice his presence, but he'll leave his mark. Intelligent, honest, and kind-hearted, the world needs more of him. Dr. Sri Ganesh, Sri Shivashankar YK ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ KV ಇವರ ಸುಪುತ್ರ, ಇವರ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಮೃದುಭಾಷಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಇವರು, ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಣಿ. ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಇವರ ಗುಣ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Excellence is never an accident. It's the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, skillful execution, and vision to see obstacles as opportunities. With that, I would now like to request Dr. A.S. Kiran Kumar to hand over the awards to the toppers of various subjects. First in line, I call upon Dr. Elora Pandita. A rare combination of excellence and humility, this young doctor has set the bar higher than ever. She's a topper of anatomy, topper of physiology, topper of pharmacology, topper of forensic medicine, and the topper of obstetrics and gynecology. Furthermore, she's also the topper of first year, second year, third year, and the final year. She has scripted history at HIMSS by being the first person to secure the highest marks in all the 4 years. I next call upon Dr. Prithvishri MP, who is the topper of biochemistry, topper of pathology, topper of microbiology, and the topper of general medicine. An epitome of determination and will. She is indeed a role model for everyone around her. Dr.
Dr. E. Gayatri, topper of community medicine, is an embodiment of grace and diligence who never ceases to fascinate us with her charisma. A topper in ENT and ophthalmology, a favorite amongst their peers. Dr. Aisha Shahana has proven her merit time and again. The Nightingale of Ardhamians, Dr. Sonali BN, a keen learner by nature and determination unmatched, is a topper of general surgery. With that never-ending patience of his, it's no wonder that Dr. Melvin Mabin, the topper of pediatrics, has wormed his way into the hearts of the little ones. Thank you, sir. Now, we have the special awards sponsored by some eminent professors of our institution and outside. I would like to call upon the sponsors to come onto the dais while we announce the awards. I request Dr. R. Balasubramaniam to kindly hand over the awards to the toppers and mementos to our sponsors as a token of appreciation. First in line, we have the Hasanamba Gold Medal for the topper in Anatomy, sponsored by Dr. Prakash B.S., HOD, Department of Anatomy, awarded since the year 2016. I request Dr. Prakash B.S. to come forward. And the award goes to Dr. Ellora Pandita, who has secured a stunning 73.5%. Thank you, sir. We acknowledge your generosity. The next award is the Srimati Sushila and Sri Panchaksharaya Gold Medal by Dr. Shivkumar Swami Udasi Mat for the topper in pathology. I request Dr. Shivkumar Swami Udasi Mat to come onto the stage. This award is given since the year 2020 and the award is backed by Dr. Prithvishri MP, who has secured a stunning 74.75%. We appreciate. We appreciate this kind gesture from you. Thank you, sir. Up next is the CSM Gold Medal for the topper in Preventive and Social Medicine, sponsored by Dr. Sidram S. Metri, Assistant Professor, Department of Preventive and Social Medicine, starting this year. I request Dr. Sidram S. Metri to come onto the stage. And the award goes to
Dr. E. Gayatri, who has secured a stunning 74.24%. Thank you, sir. We acknowledge your generosity. The next award is the Dr. Lakkanna Gold Medal for the topper in Obstetrics and Gynecology, sponsored by Dr. Premalata, Department of Obstetrics and Gynecology. In her absence, I request Dr. B.C. Ravikumar to hand over the award. And the award goes to Dr. Elora Pandita, who has secured a stunning 79.4%. Thank you, sir. Moving on, we have the Srimati Sarojamma DG Gold Medal for the topper in Pediatrics, sponsored by Dr. Prasanna Kumar DG, HOD, Department of Pediatrics, awarded since the year 2019. I request Dr. Prasanna Kumar to come forward. Taking home this award, we have Dr. Melvin Mabin, who has secured a stunning 80.4%. He has also secured the 10th rank in RGHS for the same. Thank you, sir. We acknowledge your generosity. The next award is the HIMSS Gold Medal for the overall topper, once again sponsored by Dr. Prakash B.S., awarded since the year 2016. I request Dr. Prakash B.S. to come forward. Proudly coming upon the stage to collect this award, we have Dr. Elora Pandita, who has secured a percentage of 74.6. We request Dr. Elora Pandita to stay back. Last but not the least, we have Thank you, sir. We appreciate this kind gesture from you. now we have the late Rayapura Some Gowda Ningegowda Medal for the overall female topper, sponsored by Dr. R.N. Rangalakshmi, Senior Obstetrician and Gynecologist, Lakshmi Nursing Home, Hassan, awarded since the year 2018. I request Dr. R.N. Rangalakshmi to come onto the stage. And the award is backed by Dr. Elora Pandita with a stunning 74.6%.
Thank you, ma'am. We acknowledge your generosity. Thank you, sir. Here, we come to an end of the special awards. Every student here has made a mark and etched their names on the hearts of the others. From freshers to graduates, college days were packed with little moments of laughter, fun, and never-ending drama. We now have Dr. Sana Abubakar, MS in Otorhinolaryngology, to take us for a walk down the memory lane. Respected dignitaries presiding over the convocation, my dear teachers, colleagues, friends, and family. What a wonderful evening it's been. It's truly an honor to be standing on this stage, accepting laurels from such eminent, distinguished guests, and to be in the presence of vibrant fellow graduates, many of whom have been such dear friends over the course of the past few years. Today marks the culmination of a long journey for hundreds of us seated here today. We have definitely come a long way. I'm Dr. Sana, proudly graduating with MS ENT degree from our beloved institute, and I'm here to convey my heartfelt gratitude on behalf of all the postgraduates receiving their laurels. No one deserves our acknowledgement more than our family for giving us wings to fly, a shoulder to lean on, and a future to believe in. I'm happy to have my family here today, Uma, Papa, and everyone else who have honored me with their presence on this occasion. A special thanks to my husband, Kirash, who has been my rock and voice of sanity throughout this journey. For a girl hailing from the southern parts of the state, this city came as a bit of a cultural shock in the beginning, but Hassan definitely grows into the crevices of one's heart. The city is surrounded by breathtaking landscapes in all directions as far as one can see, entrenched in rich, vibrant culture, as evidenced by centuries-old temples and monuments. But nothing compares to the spirit of its people, and I believe it is where the true beauty of the city lies. Just a year ago, when this country was gripped by the deadly second wave of COVID, we fought with them, for us and them, forgetting the trivial lines of gender, caste, creed, and religion. We, as doctors, are forever indebted to our director, sir, MS, sir, our senior doctors, nursing staffs, attenders, and not to forget the spirit of all the patients who fought for their lives for helping us overcome such an unprecedented crisis. A special thanks to my Department of ENT for providing me the skills and confidence to take my professional life forward. I'll always be indebted to our beloved HOD, Dr. Raghavendra Prasad, sir, Dr. Vinay sir, Dr. Belure Gowda sir, Divya ma'am, Dr. Manohar sir, Dr. Grace Das sir, my co-PG, Dr. Srishti, and all my juniors. My token of appreciation would be incomplete without thanking our nursing staff, Gayatri sister, attenders, Mr. Prabhakar and Mr. Chalue Gowda. If it weren't for them, our OPDs would have been a circus, and we would have been clueless jugglers in the background. Lastly, dear Radhamians, I've had the privilege of knowing and working with your batch for over a year, and believe me when I say you guys have been special. The hard work, strength, and unity that you have displayed as a team has been exceptional, and I pray that you guys continue to soar greater heights. And to all the fierce women sitting in front of me today, the world is in your hands, only if you dare to reach out for it. Let no one tell you otherwise. As we navigate this chaotic journey, may the words of the enigmatic William Blake remind you what life is all about. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower,
hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Thank you. Thank you, ma'am. I now call upon Dr. Ellora Pandita to give us a glimpse of her journey so far at HIMSS. A very good evening to one and all present here. It is with great honor and pleasure I would like to welcome the esteemed dignitaries on the dais, our revered lecturers, beloved family members, and friends, as every one of you sitting here today has made a great impact on the graduates sitting among us. Nanna Hesru Elora, Nan Bangalore-inda Bandidini. I read these words nervously written on my hand as 100 strangers stared back at me, mirroring my anxiety. 6 years later, I see the same 100 faces, now friends like family, filled with joy and happiness, which is truly a testament to how time flies. First year was truly a whirlwind, from adjusting to the smell of dissection in anatomy to pricking our fingers for peripheral smears in physiology and doing urine examinations in biochemistry. We learned to face our fears head on. As the results of our first internals rolled around, we received a lesson in humility, courtesy of the syllabus of MBBS. Sprinkled with "Mujhe ghar jana hai," daily video calls, and barely making it to 8 a.m. classes, we made it to second year. Second year brought us into the world of clinical examination. Juggling 4 subjects seemed to be our biggest challenge. Little did we know that we would lose a close friend, Neha Nambiar, who was with us revising pharmacology classifications 1 second and fighting for her life on a ventilator the next. It is in these tough times we understood the importance of being a good clinician and that life truly is unpredictable. We must do our best each and every day. After memorizing pharma classifications day in and day out, burying our faces in microscopes, identifying tissues and pathology, remembering causative organisms for each and every disease, writing vomiting and diarrhea as side effect for almost every drug, and trying to remember all the IPCs, second year came to an end. Third year would see us learning about the population we serve in a great deal, especially in community medicine, using windows into the body as eyes in ophthalmology, and treating from the most common cold, thyroid cancer in ENT. As final year rolled around, we were ready to organize our college fest and attend clinics with great zeal. However, we were stopped dead in our tracks by COVID-19. This led to 6 months of online classes, daily clinics, case discussions, home-cooked food, and a yearning to serve in the pandemic. When we arrived back in campus, it no longer resembled the hustle and bustle we were used to seeing. In this tense environment, we worked hard and with our literal blood, sweat, and tears earned the title of doctor. We had officially entered from the world of books to the world of medicine. We donned PPE kits and worked as COVID warriors, from delivering babies to intubating them, from writing OT lists to assisting them, from inserting cannulas and catheters to giving CPR to declaring deaths. We truly realized what it means to be a doctor. Time really flies. Late night studying into exams turned into triple OPDs, months into years, assignments into ABRK case sheets, and friends that turned into family. I would like to express my gratitude to all those who made today possible. Our lecturers who transformed us from students into clinicians, our college that provided us with unmatched clinical exposure, our parents who have sacrificed a lot for us to be here today, to our administrators, nursing staff, technicians, and Group D workers. Every accomplishment begins with the decision to try. And today, as we stand at the cusp of the end of a beautiful journey and the start of the next, I wish all my classmates the very best ahead. This is Dr. Ellora signing off on the behalf of the 2016 batch of HIMSS Hassan. Thank you, ma'am. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು, ಬೇಕೆಂದರೂ ಸಿಗದ ಸಂಭ್ರಮಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು, ಜೊತೆಗಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಕನಸು, ಒಡನಿದ್ದ ಮಿತ್ರರ ಸಾಂಗತ್ಯ, 5 ವರ್ಷ ಓಡಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕದ್ದು ಓಡಿದ ತರಗತಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದೇ ಆ ಸುಂದರ ದಿನಗಳು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂದು ಮರಳಿ ಬಾರದಿರುವ ಆ ಭವ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಟಿಡಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಾನು ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಸ್ನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಮೊದಲೇ ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚು. 5.5 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು MBBS, 6 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ 6 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅದೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು MBBSಗೆ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ MBBS ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು PUCಲೇ ಟಾಪರ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೂ ಪಾಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ತಾಳಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು MBBSಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದೋಗುವಿ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೈನೇ ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು. ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಪರು ಗೈಟನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಸೋರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಶಂಭುಲಿಂಗಮ್ಗೆ ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇದಿಂದನೇ ಓದೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವೇ ಸೀನಿಯರ್ಸು. ಕೇಳಬೇಕಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಾಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, NSS, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಈ ಥರ ಕಳಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ಗಳು ತಗೊಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೇಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು 6 ತಿಂಗಳು ಇದೆ, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಓದಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಂತೂ ಫೋಟೋ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆನ್ಸು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಬೇರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಯಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ವಿ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಲಂತೂ ಈ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೌಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬಂದೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ 3rd ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. 3rd ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ PGಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತವ್ರೆ, ನಾವು PGಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 200 ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ 3rd ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಫ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು, ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಓದಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಮುಗಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ 2020 ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೇಮ್, ಏಜು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಛಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಫೆಸ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಡೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನು. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೇ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ 2 ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಆಸೆನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಯಾರು MBBS ಮುಗಿಸಿರಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಆನ್ಲೈನೇ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು ಆನ್ಲೈನೇ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವ್ರಂತೂ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಕೊರೋನಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ತಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎದುರಿಸೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಅದು. ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ PP ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ತುಂಬ ಜನ, ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಾವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆದರು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿನೂ ಆಗೋದು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎಂಥ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ನಾರ್ತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅನ್ಸೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕವಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ದಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಸನ್ ವೆದರ್ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬರೀ ಮಜಾ ಮಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 101 ಜನನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಪಾಠಗಳ ತುಂಟಾಟಗಳ, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗಳ, ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಡಿಗಳ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಂತ ಕ್ಷಣಗಳ, ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳ, ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಗಳ, ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮಗಳ. ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಓದೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇಂಥ ವಿಕಸನ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು HOD ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು, MS ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. One person alone cannot whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it and to put together so many different beautiful tones into a breathtaking musical sequence. And this is your song, Adamians. ಮನದ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳು ಜೀಕುತ್ತಿರಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಮ್ಯನ್ಸ್. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Thank you, dignitaries.
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣರಾದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರವಿಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾಸನ. ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Good evening, everybody. Respected dignitaries and dais, the chief guest for today's function, Dr. A.S. Kiran Kumar sir, the guest of honor, Dr. R. Balasubramaniam sir, my distinguished colleagues on the dais and off the dais, the fresh graduates from HIMSS and their parents, respected media colleagues, and all the dear guests. At the outset, I take this opportunity to congratulate all the freshly graduate colleagues. I am very sure this is one of the proudest moments in your life. Hearty congratulations to you. My special congratulations to your parents also, because their efforts is no less compared to yours to see the success of you. Congratulations to them also. Friends, today we are very fortunate to have two eminent personalities on the stage to grace this occasion, Dr. A.S. Kiran Kumar and Dr. R. Balasubramaniam. As we all know, Dr. A.S. Kiran Kumar was ex-chairman of ISRO, and presently he is a member of Space Commission. And moreover, he hails from our own district. He is the son of our soil. Dr. R. Balasubramaniam, as we all know, he was founder, president of Swami Vivekananda Youth Movement, and presently he is the member of Capacity Building Commission of Government of India, and he happens to be my senior colleague in Mysore Medical College. Mysore Medical College alumni he is. Both of them have become so illustrious because of their knowledge, hard work, dedication, and more than that, their simplicity and their contribution to the building up this modern India. So they are very simple, they are very humble, and their very presence is very inspiring. Their schedule is so busy, it's very difficult to get them into such type of functions, but we are very fortunate that they easily agreed to attend to these functions. We are very grateful to you, sir. Thank you, Dr. Kiran Kumar sir, and thank you, Dr. R. Balasubramanian sir. Friends, after 5.5 years of your hard work, perseverance, and so much of tensions, you have reached this stage today, and you have received your proud certificates. The happiness, the thrill I can see on most of your face is definitely understandable, and you deserve every bit of that. And by chance, if any of you have got any apprehensions, thinking that probably from tomorrow you have to go alone as doctors, and while handling the patients, you will not have any guiding hands immediately near you. If that apprehension is there, maybe at this stage it's quite natural, but according to me, it is not warranted. Because you please remember that you are graduating from Hassan Institute of Medical Sciences, where there are eminent teachers, eminent administrators who have taught you all the skills and all the knowledge which is required to become a complete doctor. And this medical college, as you know, even though if it is very young, only 15 years old,
definitely it has become one of the most promising medical colleges in the state. You all know that this is the only medical college in the government sector to have got entry-level NABH accreditation so far. And this is the only medical college which has got NQAS accreditation for 19 departments. And this is the only medical college to have got the prestigious Kayakalpa Award, which is a central government sponsored award which carries an incentive worth 50 lakh rupees. So out of the 53 district level hospitals which participated for this award, we stood first. None of the government medical colleges could get this award so far, and this is the second time our Hasan Institute of Medical Sciences has bagged this award. And our Hasan Institute of Medical Sciences is the only institute which has got NSS Best Unit Award in the state. And here also, this is not only the first time, we got it for the second time. And this is among 1,500 plus NSS units which competed for the category. And even the research field also, the prestigious research schemes like VRDL and MRU, Multidisciplinary Research Unit, which are sponsored from central government, this is the only institute where these two schemes are functioning very efficiently. So when there are so many firsts and so many unique features in our institute, the sweetest part of this is that your batch as admins were not only the witness to these accomplishments. I'm very happy to say that you had a major contribution in the success of all these achievements. So we are very thankful to you, and we always remember your contribution with lots of gratitude and pride. Thank you very much. And when you are graduating from such an institute, there is no reason why you have to be apprehensive, because all the eminent teachers, they have given you all the skills and all the gadgets which are required to become a doctor. So please go out with confidence, and please go out with your head held high. My only suggestion at this stage, that it is a sort of reiteration, because we've been telling this since last 5.5 years. You always try to become good doctors, and always try to remain as good doctors. When I say good doctors, it does not necessarily mean that you have to acquire as many degrees as possible, or you have to acquire the top ranks, or you have to acquire the perfect knowledge. Of course, all these three traits are essential to become a doctor. But to become a good doctor, what importantly you require is a very good heart and equally good tongue. These are two important things. An intention to do good to the patient, a very good intention to do good to the patient, and a couple of soothing words to the patient are most important requisitions to manage a patient. So your humanitarian approach, your good communication skills, and ethical commitment, they are very necessary to manage any patients and to become a very good doctor. That is why some knowledgeable people have said that a good doctor, or a doctor for that matter, with ethics is priceless. On the other hand, any doctor without ethics is worthless. So the choice is very much in front of you. Please follow ethical principles. And friends, there is a very disturbing trend nowadays. Not only as far as the medical profession is concerned, any profession for that matter. Dr. Balu sir just now told about how we have to interpret success. Success is mostly interpreted by whatever the amount of money we can earn. Even in our profession also, the standard of a doctor is assessed by the amount of consultation fees he charges from the patients. Higher
the consultation fees they charge, they are generally considered as very good doctors or standard doctors, and the vice versa. This is not fair. And the ultimate success of any doctor is most of the time assessed by the wealth they have amassed. This is not fair because see, Dr. Kiran Kumar is so successful. Dr. Balu is so successful. I don't think they have amassed much physical wealth. So, success need not be equated with. Sir? That's what, sir. That's what I wanted to drive home a point here. Success need not be measured in terms of the amount of money you earn. So this mindset, which is not a healthy mindset, is responsible for many of the ailments which we as medical professionals are facing now. There is a rat race to run behind money. There is a greed among many of our doctors, and this is probably one of the main reasons why there is a constant deterioration of doctor-patient relationships. So you as young doctors going to become independent practitioners from tomorrow, you have got a responsibility on this. Please think over, introspect, and do something to reverse this trend. And my suggestion is that to do this, you don't have to do very big things. Whenever you start practicing, please see that the patient satisfaction is the main aim. Earning money should not be the topmost priority. Whatever you do to the patients, whatever you say to the patients, and whatever you talk to the patient or you think about the patients, that should be in the ultimate interest of the patient. That should be your aim. If you can do so, then according to me, success will come in search of you. And whenever you get such a success, I am very sure money will just follow that success. And even if the money does not automatically follow, I am very sure that craving for money will automatically fade. So either way, you will win. So dear friends, with these many words, I once again congratulate you for becoming qualified medical graduates. I wish you all the success in your future career. And I thank all of you for giving me this opportunity to say a few words in front of you. Thank you very much. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. Now we have a felicitation ceremony for all the other dignitaries on the dais and the organizing committee. I hand over the mic to Dr. Sriranga N. Good evening to all of you once again. It was indeed a pleasure listening to the great eminent speakers here, and I thought I had to read a lot of things, but I don't know how I'm going to fare. Anyway, to felicitate our other dignitaries on the stage, it is a pride and privilege, and at first we have felicitate Andre sir to give a token of appreciation. So as a token of appreciation. At first we have our beloved Dean and Director Dr. B.C. Ravi Kumar sir, who is an epitome of success, and the multiple accolades what you heard in the past few years, as Dr. Ravi Kumar said, is because of his persistent hard work. And he's definitely got a whip in his hand, but very sweet at his and kind at heart. And the paths what he has showed us has always led us to one thing, that is success. And I'm sure all my students would embrace these words. And on behalf of all of us here, my sweet Advians here, we would like to present a token of appreciation. And may I now request Kiran Kumar sir and Balasubramaniam sir to please give him a token of appreciation on this occasion, sir.
Next, we have our beloved principal, Dr. K.R. Nagesha sir, who's got a vast experience and a very kind-hearted man, and I'm sure all my students ourselves have rejoiced and reminisced under him. And as a token of appreciation, may I now request the chief guest and the guest of honor to present him a small memento. Next, we have the charming, dashing, dynamic medical superintendent, Dr. V.R. Krishnamurthy sir. I'm sure all of my students like him so much, and he is a true hardmanship, and with his hard work we have got a lot of awards, and I request him to take a token of appreciation from our sides. We also have amongst us our Chief Administrative Officer, Mrs. Kalpashri ma'am, who is always helping us in our administrative work, and though she is in Ethanol project, she is also taken up this work as COO and helped us in many administrative things. Thank you, ma'am, for accepting a token. Next, we have our RMOs, the three musketeers, who have been very helpful, kindful, and hardworking for our institute. And as a token of appreciation, may I now ask each one of them to come forward and take the moment. Sir, ಇಲ್ಲ ಇರಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಈಚ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪೀಸ್. He's Dr. Lakshmish, one RMO. We have, on the list we have Dr. Sridhar, the second musketeer. And of course, our dashing, last but not the least, Dr. Praveen, enthusiastic administrator. Next, we have all the head of the departments who have made a mark for our students. At first, I would like to call upon Dr. Prakash sir to come over and take a token of appreciation. Department of Anatomy, Dr. Prakash sir. Next we have Dr. Dhananjay, Department of Physiology. Dr. Vittal, Department of Biochemistry. Dr. Girish Babu, Department of Dentistry. Dr. Purushottam, Department of Pathology. Next we have Dr. Deepak, Department of Pharmacology. Next we have Dr. Venkatesh, Department of Microbiology.
Next we have Dr. Sunil Armani, Department of Forensic Medicine. Next we have Dr. Venkatesh, Department of Preventive and Social Medicine. Dr. Girija, Department of Obstetrics and Gynecology. Dr. Kavita Madam, Department of Ophthalmology. Dr. Bindu, representing Department of Medicine. Dr. Rajana sir, Department of General Surgery. Dr. Prasanna sir, Department of Pediatrics. Dr. Anmantappa Irani sir, Department of Anesthesiology. Dr. Suresh, representing Department of Dermatology. Dr. Channa Veerappa sir, Department of Pulmonary Medicine. Dr. Raghu, Department of Radiology. Dr. Ravi Karan sir, Department of Radiotherapy. Dr. Santosh S.V., Department of Psychiatry. And finally, we have Dr. Raghavendra Prasad sir, Department of ENT. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause, the HODs. Next, sir, 1 second. We have the all-important committee members who did a lot of work to culminate this graduation day ceremony. So may I now request the volunteers to come over and take a small token of appreciation. At first, we have Dr. Sandhya, who was very much instrumental in helping us conduct this function. Dr. Prashant Pujar. Dr. Sudhanva.
Dr. Prakash B.S. sir. Prakash sir. Dr. Kavya Shri. Dr. Rashmi Praveen. Dr. Anjan Sriranga. Dr. Nagesh sir. Dr. Vittal. Dr. Praveen. Dr. Vinay. Dr. Vinay. Dr. Srilata. Dr. Pavitra. And Dr. Sumana. Thank you, dignitaries. It was wonderful, and I'm sure my other MIMs would have been very happy seeing all of our doctors and teachers getting the token of appreciation. This batch was very special, sir, because they were the COVID frontline warriors, and they showed what unity was during these tough times. And they helped each other, even though the others were positive and others, that is what one of the students also told, that is what we have seen. And they had tough lucks at times, but anyway, congratulations, God bless you, and we wish you all the very best. Thank you. I now call upon Dr. B.C. Ravi Kumar to felicitate Dr. Sriranga N., Chief Coordinator of Advaita 2022, for making this event a grand success. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಿಆರ್ ಇವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿಗ್ಗಜರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಂಗರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪಶ್ರೀರವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ಕೆಟಿಯರ್ಸ್ 3 RMOs ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯುವ ವೈದ್ಯರೇ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪುತ್ರರು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಮ್ಮದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲನೇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟ ನಾವು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೇಳಿದ್ವಿ. ತಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನಿಗಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗಾಗಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಆಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸೋಲಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅವರು 36 ವರ್ಷಗಳ MBBS ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗಲೇ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಲಿಗ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ವೈದ್ಯರಾದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. GRE ಆರ್ TOEFL, USMLE ನಂತರ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪಶ್ರೀರವರು, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಇದು 2ನೇ ಸಮಾರಂಭ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಾನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಏನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಂಗರವರು ತಮ್ಮ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ, ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇಗೆ ಹೋಗೋರಂತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಡಿತಾ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಈ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರೆಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು. ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಾರಂಭ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬೇಗ ಇಳಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. Every ending is a new beginning. On that note, I request Dr. B.C. Ravikumar to declare the ceremony close. I hereby declare the graduation ceremony Advaita over. Thank you. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. I request all of you to kindly remain standing while the dignitaries leave the auditorium. We request everyone to kindly be seated. The journey was long, but you have made it through. You have reached the finish line. And today, as we bid you goodbye, we wish you all the very best for all your future endeavors. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸದಾಕಾಲ ಗರಿಕೆಯಂತಿರಲಿ. ಯಾರೆಷ್ಟೇ ತುಳಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಬೇಕೆಂಬ ಧೈರ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. The world is your oyster, and I hope you all find your niche in it. Good luck, doctors. One batch, 5.5 years, hundreds of different characters, thousands of fun memories. and tons of love. They are the Adamians. They walked in alone, but leave tonight as a family, carrying loads of cherishable memories. Sometimes we don't realize how good the old days were until they are gone. ಮನಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನಸೆಂಬ ಸಾಗರದ ನೆನಪೆಂಬ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಮರ ಸ್ನೇಹ. It's now time to take a pause and look back and reminisce the time you all shared together as we take you on a small tour of the long journey of the Adamians. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು ಚಾಚಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೋವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ
ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೆಂದು ಸಾರುತ್ತಿಹುದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ನೀವು ನೀವು ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊದಲು, ಲೋಲೋ ಅಂತ ಈಗ ಬದಲು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಂಕೋಚವು, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು. ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಮಳೆಯು ಬರಲು ಕಾಗದಾನೆ ದೋಣಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ನೆನಪು, ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಬಾಲ್ಯದೆಲ್ಲ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಆಡು ಹುರುಪು. ತುಂಟತನವೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಖುಷಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ, ತಿಳಿಸೋ ಬಗೆಯೇ ಅರಿಯೇ ನಿಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದವೇ. ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು. ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು